Hello guys! Good afternoon. So today is Friday and I was expected to upload new videos para sa inyo guys kagabi ng 12 but I wasn't able to film any video this past couple of days because I was super duper busy. Maraming nagpabook ng mga clients sa graduation and sunod-sunod yung yung mga kliyente ko ngayon. So I won't be able to post the video. So I decided to film this vlog because today I will be having another client. Kaso hindi dito sa bahay kami magme-makeup sa labas. So I decided to bring with you guys with me para makita nyo naman kung ano yung ginagawa ko as a makeup artist. And ayan yung mga gamit ko. It's already ready. Hinihintay ko lang si Daddy and I'm just finishing up my makeup. Yung makeup ko very simple lang, yung everyday makeup lang na ginagawa ko on myself. Kasi mangangarag din naman ako mamaya sa pag-makeup ko sa client. And I am still going to ask permission from my client kung okay lang bang mag-vlog ako or okay lang bang i-video ko yung gagawin ko para makita niyo din kung ano yung ginagawa ko. So, 2:30 pa naman kami aalis. I still have mga more than 1 hour to prepare. Pero magbibihis na lang din naman ako and then mag-a-apply ng lipstick. I'll show you guys later kung ano yung itsura ko para makita niyo din yung OOTD. And this is my very first vlog na nakipag-usap ako sa inyo while I am outside. So hopefully you guys will understand. I'm just using the front camera of my phone, which is the Samsung J7. So hindi ko alam kung maganda ba yung quality nito or what. But hopefully ma-appreciate niyo yung vlog na to for today. So yeah, I'll see you guys again later. Okay guys, so ito na yung get up ko for today. Simpleng top lang. And then, medyo formal yung itsura. And then, I'm just using flats para mas comfortable. And then, square pants. Yan. So, very simple lang yung itsura ko. Yan. Then, of course, vampy lips. Kasi ito yung trademark ni baby. So, I'm just waiting for Daddy para sunduin ako dito kasi sobrang dami ng gamit guys. Hindi ko kayang bit-bitin. So, ayan na yung mga gamit. Hopefully, dumating na si Daddy kasi it's already 2:20 ng hapon. So, before 3, dapat nandun na kami. Hopefully, dumating na siya. But I am ready. Yan na. Bongga. Very simple lang. Tsaka naglalagis na naman si Pila kasi kanina pa ako naka-makeup. Pero yan, hintayin na lang natin si Daddy then pupunta na tayo dun sa location.
Hindi kami naka-record kasi walang magre-record eh. Wala kaming photographer. Yeah, need to be prepared. Kaya ang itsura ng mga makeup artist at hairstylist after. Ngarag. Ay, kuya. Midya. Kuya, ikaw ginawa mo kaming midya kanina. Okay, so nakabalik na ako. As you can see, haggard na itsura ni Bakla. But anyways, maganda naman yung kinalabasan. Tsaka sobrang mababait guys yung naging client ko. Medyo madilim lang kasi yung kuha ko kanina dun sa nila. Pero okay naman. So, I'm back at home and I'm really happy doon sa outcome. I will be letting you guys see kung ano yung outcome. I-insert ko yung pictures niya dito sa vlog para makita nyo. Hindi na kasi kami nakapag-vlog kanina kasi super busy na kami, nagmamadali na kami ni Olive. Pero, ayun, bukas meron pa akong gig, 3 sila. Later, siguro punta kami ng SM ng asawa ko. So, mag-vlog na lang ulit ako mamaya doon. And let's see kung merong mga bagong makeup doon. Or may bagong mga something doon. In fairness dito sa lipstick pero medyo nag-smudge na siya dito. Pero yan, medyo napagod ako kasi almost siguro mga 3 hours yung pag-makeup namin. Pero, I'm really glad na natapos ko at masayang-masaya naman yung client din sa outcome. So, Miss Charmaine and Miss Xiao, thank you so much for the trust. If ever you guys will be watching this vlog, salamat ng napakarami sa pagtitiwala and pag-hire sa akin bilang makeup artist. So, yan. That is it for now. Siguro mamaya babalik ako kapag mayroon pang kaganapan. Pero kapag wala na, bukas na lang ulit ako mag-vlog, ha? So, yan. And the product that I'm talking about is the Bentonite Miracle Facial Clay Mask with Vitamin C and Glutathione. So, ayan siya.